all along the spirit has been the same, everything remains, it's a constant. So when I say this, I reiterate, being a doctor, நீங்க வந்த பயணம் மிக கடுமையானது. ஆனால் this is not the end, it is rather the end of just the beginning. இப்பதான் அடுத்த மேஜர், this is just a trailer. So you just, this is all to enter into the a large ocean. ஸோ அதற்கான பயணம் மட்டும்தான். சரியா? அதாவது எப்படி நாம் ஒரு பஸ்ஸு பிடிச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கோ ஏர்போர்ட்டுக்கு போவோம். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரீச் த ஏர்போர்ட். ஸோ தேர் இஸ் a long journey ahead of you. So but the journey you took to reach the airport or the railway station has still been a wonderful feat. So be proud of it. அதை, அந்த வெற்றியை, அந்த மகிழ்ச்சியை நீங்கள் கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வேண்டும். அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை. இந்த டிசெக்ஷன் ஹால் ஐ பிலீவ் கடவுள் பார்த்துட்டீங்களா? ஸோ நாட் எட். ஸோ இன்னும் நிறைய ஸ்பெஷல் ஐட்டம்லாம் இருக்குது, உங்களுக்கு காத்திருக்கு, கடவுள்லாம் இருக்குது. இட்ஸ் ஆல் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. ஸோ a lot of people will be fainting, but it's also my while it's my responsibility is to encourage you and inspire you, it is also my responsibility of equal measure to tell you a caution, a word of caution as to how the world is now, how you should prepare yourself for. ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள் என்டர் ஆகிருக்கிறீங்க, நிறைய கனவுகளோடு இருக்கீங்க. You will have your own view, your own perception of the outside world. Most of you or many of you might be second generation doctors or even third generation doctors. உங்கள் அப்பா அம்மா டாக்டராக இருப்பாங்க, உங்கள் தாத்தா பாட்டி, you be from a very ஒரு பரம்பரையாகவே நீங்கள் ஒரு மருத்துவ குடும்பமாக இருந்திருப்பீங்க. பல பேர் ஆனால் முதல் முறை தலைமுறை மருத்துவர்களாக இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்வையில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு இந்த உலகத்தையும் குறிப்பாக ஒரு மருத்துவராக இந்த உலகத்தில் எப்படி மருத்துவருக்கு ரோல் இருக்குது, the role of a doctor in this world, you will have your own view based on what content you get. இல்லையா? நீங்கள் வெப் சீரிஸ் பார்க்குற ஆளானா குட் டாக்டர் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் ஒரு வெப் சீரிஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அதில் வச்சு நீங்கள் அமெரிக்கன் சிஸ்டத்தை வச்சு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணியிருக்கலாம். இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இப்போ கூட ஹாட் ஸ்டாரில் ஏதோ சம் சீரீஸ் கம்மிங். ஸோ இது போன்ற விஷயங்களை நாங்களும் அப்படி தான் வந்தோம். நான் வந்தப்போ 2000 வந்து ஒரு பிரபுதேவ படம் வந்துச்சு, பேர் மறந்துட்டேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் அதில் கூட விக்ஸ்ன்னு சுற்றி எழுதிக்கான ஒரு காமெடி கூட இருக்கும், விவேக் காமெடி. ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஓகே திஸ் ஓ மெடிக்கல் காலேஜ். எனக்கு முன்னாடி 10 வருஷம் முன்னாடி சேர்ந்தவங்க இதயம்னு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு ஓ இப்படி தான் மெடிக்கல் காலேஜ் நினச்சி உள்ளவங்க. ஸோ திங்ஸ் பட் ரைட் நவ் த போர்ட்ரேயல் ஆஃப் தி மெடிக்கல் லைஃப் அண்ட் தி ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்ஸ் ஆர் மோர் ரியலிஸ்டிக், மோர் க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி, பட் தே ஆர் நாட் ரியாலிட்டி. லெட் அஸ் பி வெரி கிளியர் அபவுட் இட். The world is not easy as you think. So let me substantiate with some facts. So as I said, when I joined medicine in the year 2000, there were hardly less than 20 medical colleges in Tamil Nadu, of which 14 or 15 were government medical colleges. But right now you know the count. More than 50, close to 60 medical colleges Tamil Nadu irukku, and a lot of private medical colleges are there. And right now the latest data, every year India produces, to be exact, 1,08,940 medical undergraduates, MBBS. I'm just talking about MBBS. Ayushla na sekavilla. So idai thavira there are people who migrate abroad, in the sense they pursue their medical education in other countries, Philippines, Russia, Ukraine, adu pola countries la padikravanga irukanga. So India la mattume 1,08,940 பேர். PGஸும் பார்த்தீங்கன்னா 70,674 PG seats. So while you might think yes, what you have done is a great thing, but there are just too many people who are passing out along with you. So let it sink in, and especially in a state like Tamil Nadu. So the World Health Organization norm for doctor population ratio, எவ்வளோ பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டர் பேஷண்ட் ரேஷியோ, எத்தனை பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்குன்னு ஒரு நார்ம் இருக்குது. அது 1:1000. ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்டாக வச்சா 1:500 கூட வைக்கலாம். இதெல்லாம் விட தமிழ்நாட்டில் we are better. We have a doctor for 253. Okay, so there is one doctor for 253 people. You understand? Why in India it is, இது சந்தோஷப்படணும், இது அதாவது பொதுமக்கள் சந்தோஷப்படணும், டாக்டர் கம்யூனிட்டிக்கு இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் கிடையாது. ஐ வில் சவுண்ட் ஒரு டூம்ஸ்டே இது மாதிரி பேசுகிறது தெரியும், பட் ஐ வில்
say why I will substance, I will, in the end you will understand why I talk about this. So the reason why I am trying to tell is you need to be very, very cautious. While you have entered, this is you are the cream. அதாவது படித்த மாணவர்களே மிகச்சிறந்து படித்து விளங்கிய மாணவர்கள் நீங்கள், கரெக்டா? இனிமேட்டுக்கு பட் you have entered the fraternity na, that's a large pool, that's a large ocean. So you are just a small drop in the ocean. Let that sink in. Okay? And so this is a caution to understand, to make you understand or bring you down to the ground. While you should be confident, strong, courageous, you should also be grounded. அதுக்கு தான் இந்த கதையை சொன்னேன். And I'll also tell you, so சொன்னாங்க I have become a doctor. I'll just tell you my journey. I did MBBS from Madurai Medical College. I have done MD in community medicine from PGIMR Chandigarh. It's a central institution like AIMS. Okay. During my MBBS life, I got distinction in 8 subjects. I got gold medal in biochemistry, microbiology, pathology, community medicine distinction. Then finally I got 3rd in medicine, surgery, plastic surgery, OG I got gold medal for information. So I was the best outgoing student in the year 2005 in Madurai Medical College. My name will be on the honors board. But I chose community medicine. Community medicine, it's a very, very it's not respected department. இருக்காங்க நினைக்கிறேன் community medicine என்னோட ஆளுமை. So community medicine is a very, very disliked subject or a least respected subject. I chose it because I wanted to address or look at health in a larger perspective. So I did MD community medicine from PGI Chandigarh, which is அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படின்னா பாலிசி, நிறைய ஹெல்த் பாலிசிலாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அங்கே வேலை பார்க்குற ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே they will be the ones who will be in all the health committees. So I had the opportunity to work with the government of India initiatives, அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸு, அவங்களோட பாலிசி மேக்கிங் எல்லாமே I was working. So after my MD, I worked in WHO briefly, World Health Organization briefly. ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா as a technocrat, அதாவது ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் பற்றின ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்துட்டு the final decision யார் எடுத்தது தெரியுமா? ஒரு பியூரோக்ராட், அதாவது ஒரு IAS ஆஃபீஸர் தான் எடுத்தார். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி இன்சல்டட். நான் படித்து 5.5 years படிச்சுட்டு 3 வருஷம் MDலாம் முடிச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்து நான் படித்ததை ஒரு பாலிசிக்கு ஏதாவது சொன்னால் ஒன்றுமே படிக்காத தற்குறி ஒரு வேறு ஏதோ படிச்சுட்டு தவறான வேண்டாம், என்னோட ஏன்னா ஓட்டம் அப்போ இருந்தது சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட் அட் ஆல் மீனிங் வாட் ஐ சே. சம் பர்சன் ஹூ வாஸ் லெஸ் குவாலிஃபைட் அண்ட் லெஸ் எஜுகேட்டட் தேன் மீ actually deciding what will be the final paper literally stung me hard. I said, come on here, I have cleared MBBS and I could crack anything. IAS is nothing. So adanaala vittu vandu I started preparing. Parallelly I was working as assistant professor in a private medical college for 3.5 years. ana padikirappa MD la padichu veetla summa udan padikka mudiyadhu illaya. So civil service preparation itself is not a very easy joke. So I got all India rank 7. Okay, at the age of 30. At the age of 30. Then, in the இடைப்பட்ட காலத்தில் I did 2 courses. I did a distance learning course in family medicine from CMG Vellore and a diabetology course also. Okay, என்னடா confused இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க. It was all with the purpose. The point is we should never stop learning. So then, after coming into IAS, that is where the things are. As I said, it is not that I have ditched my original profession. My wife accuses, my better half always accuses me that you have ditched your original profession, you have been disloyal to the fraternity. No. I use this for 2 reasons. Number 1, I felt the pain of what a doctor undergoes at the hands of a less qualified administrator. So when I am the administrator, ரிவ்யூ மீட்டிங் மேம் சொன்னாங்க, பட் இது வரைக்கும் நான் வேலை பார்த்த எங்கேயுமே ஒரு டாக்டரை கூட சஸ்பெண்டோ இல்லை எதுவுமே கொடுத்தது கிடையாது, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் வாட் எவர் இஷ்யூஸ் தேர் கமிட்டட். லைக்வைஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஆக்சுவல் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்.
So it helps us to understand and deliver things better. And making use of my public health expertise, I have developed so many programs, so many interventions. So to just ஒரு illustration சொல்லணும்னா, when I was in Peru, ஒரு adolescent girls we did an intervention on anemia, which got the best practices award from CM. So it is now being taken up at the national level. So I never ceased to be a doctor. I continue to be a doctor, and even now in Tiruvallur we are doing something about drug abuse, which I will share in a different platform in a later stage. So the point I just want to stress, apart from the bragging, அதாவது சைலண்டா ஒரு நம்மளே புகழ்ந்து பேசிக்கணும் தெரியாத மாதிரி. So that is also an art you should learn. Without others appreciating, you will tell that what all good things you have done. But that apart, the only moral which I wanted to convey is any skill or whatever you choose to do, you should do it with heart. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் வரப்போ ஒரு தம்பி சொன்னார், சார் நம்மள மாதிரி கலெக்டர் ஆக போகிறேன். I never decided to be collector when I was in MBBS. One at a time. Now that you have entered this field, you should take your training very seriously. Every day counts. Every single class counts. So now is the time for seeking knowledge and learning. And every single day, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களுடைய இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு தான் செலவழிக்கணும். நான் அதாக போகிறேன், நான் இதுதான் ஆக போகிறேன், எதுக்கு படிக்கணும், நீங்கள் என்னென்ன ஆகிட்டு போங்க. நான் உதாரணம் சொல்கிறேன். பிசி ராய் தெரியுமா? எனிபடி நோஸ் பிசி ராய்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சார் ஆர்தர் கானன் டாயில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்ன எழுதினார்? ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ். முத்துலட்சுமி ரெட்டி பற்றி தெரியும், தெரியாதா? அவங்க தான் தமிழ்நாட்டின் முதல்ல பிசி ராய் சொல்லிட்டேன். பிசி ராய் தான் ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, முத்துலட்சுமி ரெட்டி மேடம் பற்றி தெரியும். அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் விமன் லெஜிஸ்லேட்டர் ஆஃப் இந்தியா, அதாவது சட்டசபையில். ஆனால் 1930s பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு சட்ட இதுக்கு தேர்வான முதல் பெண்மணி. அதே போல் நிறைய அவங்களுக்கு சிறப்புகள் இருக்குது. சரியா? தேவதாசி முறையை ஒழித்தவர், இது போன்ற சிறப்புகள் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் சார் ஆர்தர் கானன் டாயில் தெரியும். ஷெகுவாரா தெரியுமா? டிஷர்ட்லாம் போட்டுருக்கோமே பயங்கரமா. ஷெகுவேரா எப்படி சொல்லுவீங்க? ஷெகுவேரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ். ஷெகுவாரா ஒரு அர்ஜென்டைன் ரெவல்யூஷனரி இல்லையா? இஸ் அன் அர்ஜென்டைன் மார்க்சிஸ்ட் ரெவல்யூஷனரி. வில்லியம் கிரேசன் சொல்றவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்றது. இஸ் 1877 அந்த வருஷம். போப் ஜான் பால் அப்படின்னு ஒரு போப் இருந்தார். போப் ஜான் த 21st. ரீதா ஃபாரியா யாரும் தெரியுமா? She is the first Indian to win the Miss World pageant, beauty pageant. John Keats ஒரு English poet கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? He died very young at 25, but he is very known for as a romantic poet. Ode on a Grecian Urn, Ode to a Nightingale. புக்கில் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள். 10th or 11th இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வரும். Ode on a Grecian Urn கண்டிப்பாக வரும். Failed doctors. To say Dr. B.C. Roy ஒரு ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர். சரியா? அவர் செக்ரட்டேரியட் வந்து கொல்கத்தாவில் ரைட்டர்ஸ் பில்டிங்னு ஒரு பில்டிங்கில் இருக்கும். நம்ம அதில் சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை மாதிரி கொல்கத்தாவில் ரைட்டர்ஸ் பில்டிங் இஸ் அ பிளேஸ். போகிற வழியில் கொல்கத்தா மெடிக்கல் காலேஜில் பேஷண்ட் பார்த்துட்டு போகிறார். ஸோ லுக் அட் த லெவல் ஆஃப் ஹிஸ் கமிட்மெண்ட். ஸோ இன் ஹிஸ் ஆனர் ஒன்லி வி செலிப்ரேட் July 1st as Doctor's Day, Dr. B.C. Roy. So his birthday and also his death anniversary is on the same day, July 1st. So that is why we remember him. So he was not a failed doctor. He was a doctor. இப்பயுமே டாக்டர் பிசி ராய் தான் பெஸ்ட் சிஎம் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் சொல்லுவாங்க. ஸோ he was not a failed doctor. He was an excellent clinician but also a excellent administrator. அது போல தான் பல பேர். டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நிறையா கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் யார் இது பண்ணாங்க, அவங்க தான். But she is known for her other traits as well. If you would actually read their biographies, the reason why they were excellent personalities in their life was also could be attributed to their medical training. ஏன்னா no other college life or no other undergraduate training exposes you to the society like this. இல்லையா? இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்கே ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி இருக்குது, நம்ம அதில் ஒரு பொறியியல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நீங்கள் படித்தாலும் எந்த அதாவது இப்போ ஒரு ஐ மெட் அ ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான் இல்லை ஃபஸ்ட்டு forgot his name நல்ல பேர். ஸோ ராஜஸ்தான்லேருந்து somebody has come. Let us say somebody has come from Rajasthan to a engineering college in Tiruvallur district. He has no reason to learn Tamil. இல்லையா? தமிழ் கற்றுக்காமலே வெறும் பாடத்தை படிச்சுட்டு போயிடலாம். அவருக்கு இந்த ஊர் எப்படி என்னன்றதை பற்றி பெரிய டீ கடையில் போய் டீ குடிக்கலாம், ஊர் சுற்றி பார்க்கலாம். That will be the least exposure. But here, you have to daily interact with the patient who comes from here. So you will be exposed to the realities of the society like no other course. So whatever you choose to do in life, and most of you should choose to become good doctors, be in this profession. And whatever profession you choose to be, this training is going to be life-changing for you. So this training, this medical college life needs to be taken very, very seriously. So like நீங்கள் இனிமேல் படிக்கிறது நெமோனிக்ஸ் நிறைய படிப்பீங்க. அதாவது உங்களுடைய MBBS லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நெமோனிக்ஸ்னால் ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக புக் ஆஃப் நெமோனிக்ஸ்னு போட்டுருவாங்க. இதுக்கு பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அல்னார் நர்வ் அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு நெமோனிக் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கும் நெமோனிக்ஸ்னால் நெமோனிக் மனப்பாடம் செய்வதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேஸ். ஸோ அதே போல் I just thought I'll tell you some important things to bear in mind during your profession and in particular your college life. Bore aaycha? Shall I stop? So usually we should ask the audience. So if I am boring, shall I continue? Okay, right. They have no other choice. It's a formality question. So I'm going to tell you few C's. நிறைய வெளியே நான் பார்க்குறப்ப பார்த்தேன் 3 C எழுதி போட்டிருந்தாங்க. கம்பேஷன், கியூர், இது உங்களோட லோகோவோட இது உங்களோட இது நினைக்கிறேன், டேக்லைன். ஸோ எழுதியிருக்காது வாட் எவர். ஸோ ஐம் ஆல்சோ கோயிங் டு டெல் a few C's which you should bear in mind right through your medical career and in particular during your training. What all makes a good doctor and what all things you need to keep in mind. The first thing is competence. Competence-na என்ன? அப்போ சொன்னேன் 1:235 235 பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க. இப்போ டாக்டர் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் மக்கள் யாருக்கு போவாங்க? யார் விஷயம் தெரிஞ்ச டாக்டர், யார் திறமையான டாக்டர். ஸோ கம்பீட்டன்ஸ் இஸ் திறமை ஆர் யுவர் ஸ்கில். இந்த ஸ்கில்லை வளர்த்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியம். Let me tell you, competence does not come overnight. ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வராது. சரியா? சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? This is exactly what you want to do. You want to develop your competence. Be a competent doctor. ஒரு திறமை வாய்ந்த திறன் மிகுந்த மருத்துவராக இருப்பது தான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம். That is why you are here for. Please understand. So competence is the most important differentiator, or that is going to be going to add value. Doctor அப்படின்னு போட்டு வெறும் பின்னாடி ஆட் பண்ணக்கூடிய உங்களுடைய suffixes, it could be MBBS, MS, MCS, doesn't matter. It could be just MBBS and could be a wonderful competent doctor. ஸோ அவர் போனால் காப்பாற்றிடுவார் சார். MCH பண்ணி DM பண்ணி ஒன்றுமே நமக்கு கம்பீட்டன்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு. ஸோ கம்பீட்டன்ஸ் திறன் இது மிக மிக அவசியம். கம்பீட்டன்ஸ் எப்படி வரும்? ஓவர்நைட் வந்துடுமா? This entire time you are going to spend here, 4.5 plus 1 and the subsequent years, make every minute count. Okay, so நம்ம என்ன ஜெனரேஷன்னா சிஸ்டர் யூடியூப்ல போட்டாலே எல்லாம் வந்துடுது சார், இதுக்குன்னு ஆப்பே இருக்கு. Then we could just close this medical college, leave விட்டுட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி லேர்ன் ஃப்ரம் ஹோம் விட்டுடலாம். No, that is not how you learn medicine. The wisdom learned by teachers over the years is absolutely invaluable. இங்கே இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்களும் சரி அனைவரும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அவங்க படித்து தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் ஆயிரக்கணக்கான அவங்களுடைய ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாம் அக்யூமுலேட் பண்ணி விஸ்டமாக வச்சுருக்கிறாங்க. அப்படி நம்ம வாங்கிக்கணும்.
இவங்களுக்கு என்ன தெரியும், இந்த யூடியூப் அடிச்சா வருது எல்லாம் சொல்றது. தயவு செய்து ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், it is never a substitute for what your professors want to teach you. So the first thing I'll tell is be attending the class. இப்போ அவங்களே ஒரு தங்க சுரங்க மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தேக்கி வச்சிருக்காங்க பல இல்லையா, தேனி மாதிரி. எப்படி ஒரு தேனி வந்து பல மலர்கள்ல இருந்து நெக்டரை வந்து கேதர் பண்ணி சேர்த்து வச்சிருக்கோம் தேன் கூட்டில், அந்த மாதிரி they have honey stored for you. பட் தேனி போய் குடிக்கணும் அதை இல்லையா, நம்ம போய் அதை எடுத்து அதை தேனை குடிக்கணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆல் நீடட். இஃப் யூ திங்க் ஐ வில் நோகாம எதிலே போட்டுறேன்னா யூ வில் நாட் பிகம் குட் டாக்டர். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி your biggest teachers are going to be patients. Without seeing patients, without going to the ward, you can never be a competent doctor. So please bear that in mind. The second thing is something very related to this. The next is curiosity. Have curiosity. As a medical student, the most important thing you need to be is curiosity. அதாவது ஏன், எதுக்கு, எப்படி அப்படின்னு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி இருக்கணும். ஒரு ஆர்வம், ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தையும் கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு கேள்வினா அதுக்காக வேற வித்தியாசமான கேள்வி இல்லை. ரிகார்டிங் டு ஹவு திங்ஸ் ஹேப்பன், வை திஸ் ஹேப்பன்ஸ், அண்ட் எஸ்பெஷலி உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இல்லையா, ப்ரீ கிளினிக்கல் அண்ட் பேராகிளினிக்கல், those are very very important. That is going to be your backbone. That will only tell you how things happen, why things happen. Your anatomy is extremely important. Your physiology is going to come all your life. Your biochemistry literally rules your life. How you breathe, how you, so the first year subjects are the most important. Okay, so and second year for that matter all subjects. If you think நான் வந்து physician தான ஆக போறேன், எங்க அப்பா கிளினிக்ல என்னை ஆர்த்தோ ஆக சொல்லியிருக்காரு, ஆர்த்தோக்கு என்ன தேவையோ நான் போய் நீங்க anatomy தெரியாமலோ இல்ல, in every subject is important. Okay, so and what will make you learn is your curiosity. You need to have a sense of curiosity. Cringe irka, should I stop or should I continue? We will continue. Okay, so the two things which I told are competence and curiosity, which kind of go together. Third important trait a doctor and in particular a medical student have is compassion, commitment and passion. Okay, so let me tell you, this is going to be a very stressful life. You have chosen, you have signed up for எனக்கு டென்ஷன் வேண்டும் அப்படின்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, எனக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் எனக்கு மன அழுத்தம் வேண்டும்னு கையெழுத்து போட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க, அப்படி தானே? ஐ வாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ், ஐ வாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். It is not be like it. This life is going to be extremely stressful, whatever you choose to become. Okay, if you think I will choose a casual dermatology, non-clinical, no, it's going to be stressful. It will not be stressful only when you love it. இல்லையா, நம்ம பிடிச்ச விஷயம் பண்ணுறப்ப எதுக்காக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுமா? பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு யாராவது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுங்களா? பிரியாணி தான் சொல்கிறோம். அதுபோல் இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரைவ், யூ என்ஜாய் ட்ரைவிங், யூ வாண்ட் ஃபீல் போர்ட், யூ வில் ட்ரைவ் ஃபார் hours together, painting, singing to songs, movies, you just love it and you don't feel stressed. In the profession of law, for that matter any profession is like that. If you are committed, you will not have stress at all. That is very important. You need to be very passionate about it, whatever you do. So right now you have chosen medicine இல்லையா, அதில் நிறைய பேர் நிறைய பேர் இல்லை, இதில் 90% பிடிக்காம தான் இருப்பீங்க. என்னன்னு தெரியாது இல்லையா, சின்ன வயசுலேயே நான் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆக போகிறேன், எய்ட்ஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் தான். ஏன்னா நானும் இந்த வடிவேல் ஜோக் மாதிரி என்கிட்டயும் சொன்னானுங்களே, தட் இஸ் ஹவ் வி ஆல் சைன் அப், ரைட்? ஸோ நோபடி நோஸ் ஆன் day one what we have signed up for. We all, okay, we have our own perception of things and what lays ahead of us. So try to understand what you are up for, and now that you have entered, there is no point of no return. Yeah, ஐயோ எனக்கு பயமாக இருக்கு, நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடியாச்சு, கதை முடிச்சுட்டாங்க. அதுதான் they have locked the door, all the doors, that's all, you are captured. Okay, now learn to love your profession, learn to love the subjects you learn, love anatomy, fall in love with the anatomy textbook, fall in love with Cunningham's, okay, fall in love with your biochemistry harbors and physiology. என்ன படிக்கிறாங்க, Ganama, Gaitan, both. So Gaitan and Ganama, start loving. Okay, those should be your books that you literally
your love interest for this next 1 year should be these 3 books or these 3 subjects. So likewise all other subjects. முதல்ல கடுப்பா வரும். அதில் at this point I would like to tell something very important. There are a lot of students here. நிறைய தமிழ் மீடியத்தில் இருந்து அரசு பள்ளிகள்ல இருந்து படிச்சு வந்த மாணவர்கள் இருப்பாங்க. Okay, they are the most intelligent people in your batch, let me tell you. சரியா? If somebody யாராவது இவங்கெல்லாம் கம்மியான மார்க் வாங்கிட்டு சும்மா இந்த காலேஜில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு மனசில் என்ன வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து ப்ளீஸ் த்ரோ தட் தாட் இன் த டஸ்ட்பின். Your peers who are from government schools are the most intelligent and the most hardworking. I am also someone like you. I did my schooling from a private school. Okay, government school கேட்குறேன் அவசரப்பட்டீங்க. நானும் உங்களை போன்றவர் தான். சரியா? அதாவது ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்து ஒரு அர்பன் மதுரையில் ஒரு நல்ல ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்து மருத்துவக் கல்லூரிக்கு வந்தது. ஸோ our journey was so easy. Let me tell you, very easy. It was not the case for them. They have struggled hard. They have multitasked. They have managed their families. உங்கள் குடும்பத்தை கவனிச்சுட்டு பல வேலைகளில் வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு ஒரு உபயோகமான பையனாகவும் பொண்ணாகவும் இருந்துட்டு இல்லையா நம்மள மாதிரி உதவாக்கிற பையனா பொண்ணா இல்லாமல் வெறும் படிக்க மட்டும் பண்ணிட்டு they have literally toiled hard படிச்சு காலேஜ் வந்துருக்காங்க. ஸோ who is more intelligent? அவங்களோட ஒரே இது என்ன தெரியுமா தடை இப்போ லாங்குவேஜ் மட்டும்தான். In 1 year they will speak English also. நான் மெடிசன் படித்து வரணும் தெரிஞ்சவனுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க முடியாதா? மற்ற சொல்லிக்கலாம் படிக்க தமிழில் படித்தவங்க வரைக்கும் 1 year. This happened with me also. First year the way they ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு டிக்ஷனரி வச்சு படிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயரில். செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்னு வச்சுக்கோங்க they will be the most, they will answer everything in the class. வார்ட் கிளாஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலையும். ஸோ அதனால அவங்கள மதிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் தி பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ நல்லா பண்ணுங்க, எந்த தயக்கம் இருக்கக்கூடாது, பயப்படாம காலேஜை ஃபேஸ் பண்ணுங்க. சரியா? நீங்கள் தான் பெரிய ஆள் இந்த பேட்ச்லேயே. அண்ட் ஐ மீன் இட். when I say I mean it. So please give the respect that is due to them. You need not respect them also. Just don't disrespect them, or that is something you take off your mind. Okay, நாம பெருசா சாதிச்சோம், நானும் உங்களெல்லாம் சொல்றேன். No, next year just see English மட்டும் pick up ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்களாம் அவ்வளோதான், you will be nobody. Okay, so this I wanted to say, love your profession. Commitment and passion towards what you do and what you learn is very important, especially to keep away stress. The next one is compassion and empathy, which go together. The next C. So competence, curiosity, commitment and passion is said. Now it is compassion and empathy. So compassion, empathy na na, sympathy na na, sympathy na na, ஐயோ பாவம் பரிதாபம் அப்படின்னா sympathy. empathy na na, so நானும் எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்தால் எப்படி இருக்கும். ஸோ empathy and sympathy are different. sympathy na நம்ம மேலே இருக்கிறோம், ஒருத்தர் கீழே இருக்கிறாரு, ஸோ பாவம் ஒரு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஸோ நான் அந்த இடத்துல இருந்தால் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது empathy. சரியா? அதே போல் கம்பேஷன், ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, இல்லை யாருமே அவங்க ஃப்ரெண்டே இருக்கிறாங்க. கம்பேஷன் இஸ் யூனிவர்சல் ட்ரேட். ஒரு இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு முக்கியமான விஷயம் கம்பேஷன் அண்ட் எம்பத்தி. நம் கூட இருப்பவர், நம் வேலை பார்ப்பவர், நம்முடைய பாஸ், நமக்கு கீழே இருப்பவர், நாம் தினசரி சந்திக்கக்கூடிய நோயாளிகள் எல்லாருக்கும் நாம் அவர்களிடத்தில் செலுத்த வேண்டியது இந்த கம்பேஷனும் எம்பத்தியும். ஸோ யூ நீட் டு புட் யுவர் செல்ஃப் இன் த அதர் பர்சன் ஷூஸ் பிஃபோர் ஜட்ஜிங் சம்ஒன், ஆர் that will make your decisions very நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தையே மாறிடும். சரியா? ஸோ அது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ be compassionate doctor. You can be a very intelligent, competent doctor. எல்லாம் தெரிந்த சகலங்களா வித்தகராக இருக்கலாம். ஆனால் மனிதநேயமற்ற, ஒரு மனிதநேயம் இல்லாத, ஒரு சக உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்த இயலாத ஒரு மருத்துவரே கிடையாது. So if you are lacking compassion and empathy, there is no need for there is no knowledge to evaluate it. Okay, so please understand this virtue is very important, compassion and empathy.
Next C is communication skills, and which goes together. Communication skills and அதுவும் C தான். Communication skills இது வந்து ஒரு underrated virtue. சரியா? அதாவது ஒரு நாம் யோசிக்கும் விஷயத்தை இன்னொருவரிடம் தெரியப்படுத்துவது என்பது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு கலை. அது வாழ்க்கைக்கும் தேவை. not just for your profession or not just for your learning, nothing. Communication, what you think should be conveyed clearly. அதாவது oral communication ஆகலாம், verbal communication ஆகலாம், written communication ஆகலாம். Especially you are going to deal with patients. And let me tell you, this medicine, the subject which you have chosen, suffers from a problem called informational asymmetry. Correct? Can you know what is information asymmetry? Asymmetry na na rendu side equal கிடையாது. Information, டாக்டர் இருக்காரு, பேஷண்ட். டாக்டருக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? இன்ஃபர்மேஷன் பேஷண்ட்டுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. கரெக்டா? ஸோ டாக்டர் இந்த விஷயத்தை குறித்து, இந்த உடல்நிலை குறித்தோ அந்த ஹெல்த் இஷ்யூ குறித்தோ பேசுறதுக்கு இவங்கள்ட்ட 2 பேர் பேசிக்க போகிறாங்க. சரியா? அப்போ எப்படி பேசணும்? ஸோ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் asymmetry can be bridged only when your communication skills are very good. Correct? இல்லைன்னா it will lead to problems. Modern day problems வேற ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன? the patient googles out everything. இல்லையா? ஒரு சாதாரண தலைவலி வந்து சார் இந்த இதில் நான் செத்துருவேன் போட்டிருக்கேன் டாக்டர், இந்த நோய் வந்தா, இந்த தலைவலி இவ்வளோ நேரம் தலைவலிச்சு இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் செத்துருவேன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ you need to really develop your communication skills towards the patient, towards everyone, your friend, your boss, your teachers, your subordinates, your juniors, seniors. எல்லாத்துக்குமே communication skill is very important. Just to account. Please remind us on ஒருத்தர் சொன்னார், ஒரு சி சொன்னார், கலெக்டர் வந்து சொன்னார்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த சிவிசி தான். ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் தட் ஐ டோல்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Let me tell you from my own experience, if I am able to come to this extent, one very important virtue or trait that I developed over the years is communication skills. It doesn't come overnight. Again I tell you, இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, நான் சொன்னதெல்லாம் ஓவர்நைட்டே வராது. பிறப்பில் வருவது உண்மை கிடையாது, கன்ஜெனிட்டலே கிடையாது. எல்லாமே அக்வைர்டு தான், எல்லாமே நம்ம தான் ட்ரெயின் ஆகிக்கணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நமக்கு இப்போ எதுவுமே தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், இப்போ ஸ்டேஜில் வந்தேன், 100 பேர் வந்தாங்க. அதில் நம்ம பேட்ச்லேயே நிறைய இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்கெல்லாம் சிரிச்சா அதாவது நான் எல்லாரும் பேரையும் சொல்லி நான் போட்டு கொடுப்பேன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ திங்க் யார் பேர் மைண்டில் வச்சு 90 or 85 to 90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ டோல்ட் த நேம் அண்ட் ஐ லிஸ்டட். ஒரு 10 பேர் வந்து முறைச்சாங்க, நான் ரூல்ஸு கொடுக்குறேன் ஆராணி அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே சம் பீப்புள் வேர் ஓவர்போர்ட், ரொம்ப அப்படின்லாம் சொன்னாங்க, பேசவும் செஞ்சாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்மைல், they were very dull here, but when I came and I interacted, they smiled. So that is the power of communication. When you talk, when you tell, that is why it gives of how communication works. So why அமைதியா டல்லா வந்தவங்க கூட அங்கே வரப்ப ஸ்மைல் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஓகே, ஸோ கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க நிறைய பேர், கடைசி வரைக்கும் மாற்றவே முடியாது. பட் பீச் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த லோக்கல் கல்ச்சருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? இன் மெனி கேசஸ் லாங்குவேஜ், இப்போ நிறைய பேர் வெறும் மாநிலத்திலேருந்து வந்திருக்கீங்க, இல்லை உங்களுக்கு தெரியலன்னா அந்த பேஷண்ட்டோடைய லாங்குவேஜ் வேறுனா அந்த லாங்குவேஜுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். வி ஷுட் ட்ரை டு talk in the language and try to understand the culture. Only then we'll be treating the patient in total, and the patient will also get confidence in it. So for a better doctor-patient relationship, both these things go hand in hand. That is sound communication skills, sound visible, good communication skills and cultural awareness. Okay, so a lot of things are on the way. Wait. The next thing is calmness. Okay, I'll not explain what is calmness. You should be calm under pressure. Okay, and courage is very important. Courage na adukkaga you don't have to mean அடிக்கிறது கிடையாது. That is அதாவது ஒரு சரியான விஷயம் நடக்காம
எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்கே சில ப்ராக்டிசஸ் ஆர் அன்எத்திக்கல். ஒரு கமிட்மெண்ட் அண்ட் பேஷன், நான் செய்யும் வேலையில் ஒரு மனம் முகந்து செய்வது, கம்பேஷன் அண்ட் எம்பதி, மனித நேயம், பிற உயிர்களை அன்பு செலுத்துதல், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், எப்படி நாம் பேசுகிறோம், எப்படி எழுதுறோம், எப்படி நாம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம், கல்ச்சரல் அவேர்னஸ், ஒருவருடைய கலாச்சாரம், ஒருவருடைய மொழிக்கு மரியாதை செலுத்துதல், காம்னஸ் அண்ட் கம்போஷர், நல்ல அமைதியாக பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது, கரேஜ் தைரியம், கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே, கான்ஃபிடன்ஸ், தன்னம்பிக்கை மட்டும் இல்லை, ஒரு நோயாளிக்கு நம்பிக்கை எடுத்துக்க கூட நீ செத்துடா அப்படின்னு உனக்கு இது வந்து சில ஸ்டேஜ் போர் கேன்சர், நீ சாப்பிட போற. ஸோ 2 விஷயம் இருக்கு, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் இருக்கு, கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். கவலைப்படாதீங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெமிப்ளீசியா வந்துச்சு, ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்படின்னா டிஃபிகல்ட் கான்ஃபிடன்ஸ், இது போன்ற விஷயங்கள் அடங்கும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, ரைட், ரகசியம் காப்பது. ஸோ பட் you should always strive towards being an ideal doctor. Let me tell you, nobody in this room, even people who are professors, me, very senior professors, anybody, nobody is ideal. இப்போ நான் சொன்ன இந்த சீலாம் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க கிடையாது. அவங்க காலேஜ் லைஃப்லேயும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நீங்களே சொல்லலாம், இதெல்லாம் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க, இதெல்லாம் இவன் பண்ணா வந்து இதெல்லாம் கதை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு you would have talked among you. But let me tell you, the yardstick should always be there. You should constantly strive towards it. That is the whole idea. The idea is யாராலையும் பண்ண முடியாது, ஆனால் the effort should always be there towards the right direction. You should not be swayed, you should not be carried away in all the euphoria. And ஏன்னா this it takes just, அதாவது இது எப்படி தெரியுமா, it's a make or break phase in your life. This 5 years you're going to put in this college is going to be, it is going to decide which way you're going to be. And I strongly believe all of you will be, your career will be only in the upward direction. In fact, because you are in very safe hands, பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது, உண்மையிலே ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்களுடைய குழந்தைகள், உங்களுடைய பிள்ளைகள் இங்கே சேர்த்திருக்கிறீங்க. மேடம் சொன்னது போல் டீன் மேடம் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்குள்ள பயணம் இனிமேல் தான் முக்கியமான பயணமே ஆரம்பிக்க போகுது. எனவே நீங்கள் இதுவரை அவர்களுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவும் ஊக்கமும் உறுதுணையாகவும் இருக்க வேண்டியது இன்னும் அது அவசியம். ஏன்னா இப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் மொத்தமே சப்ஜெக்டே ஒரு 6-7 சப்ஜெக்ட் தான் இல்லையா? சயின்ஸ் இருக்கும், பயாலஜி, பாட்னி, ஜுவாலஜி, மேத்தமேட்டிக்ஸு, இங்கிலீஷ், தமிழ், இவ்வளோ தான் இல்லையா? இப்போ இன்னொன்று அது வந்து ஒரே ஒரு புக்கு தான். இப்போ புக்கே கிடையாது, அவங்க எவ்வளோ வேணால் படிச்சுக்கலாம், அளவே கிடையாது. There is no finite. The knowledge which they are going to acquire is not finite, it is infinite. They can learn and more. ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வரும், ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸில் இருப்பாங்க, நிறைய டெம்ப்டேஷன்ஸ் வரும், டைவர்ஷன்ஸ் வரும். ப்ளீஸ் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ப்ளீஸ் பி கேரிங், ப்ளீஸ் பி சப்போர்ட்டிவ். Your professors, you have excellent people as professors and teachers here. Please work closely with them. And students, all your parents have invested heavily in you. Invested na பணம் போட்டு இல்லை, they invested all their life in you இல்லையா? அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களுடைய உழைப்பு, அவங்களுடைய நேரம், அவங்களுடைய கனவுகள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க, கரெக்டா? அதை always bear it at the back of your mind. So I think we have come to the end of my long sermon. I hope you take it in the right spirit, and I really wish you all